Vanakkam. Welcome back, language learners. I am A X Vino Babu Kubalagayan. Today we are continuing our journey with part 2 of our spoken Tamil masterclass. 9 more essential questions for beginners. This bilingual guide is designed to help you start speaking naturally right away. Let us begin. Welcome back. மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து கற்போம். Delighted to meet you again. Let us continue learning our conversational questions. Slide 3 introduces the word which. எந்த. Listen to the question. உங்களுக்கு எந்த வண்ணம் வேண்டும்? Which color do you want? And a simple way to reply. எனக்கு நீல வண்ணம் வேண்டும். I want blue color. Slide 4 helps us identify ownership using whose, யாருடைய. The question is, இது யாருடைய புத்தகம்? Whose book is this? You can answer simply by saying, இது என்னுடைய புத்தகம். This is my book. On slide 5, we look at quantities with how many. எத்தனை. Let's ask. உங்களிடம் எத்தனை பேனாக்கள் உள்ளன? How many pens do you have? To answer, you can say, என்னிடம் 2 பேனாக்கள் உள்ளன. I have 2 pens. Slide 6 is very useful for daily life when you need a hand to politely ask, can you help me a little? We say, எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்ய முடியுமா? A polite and helpful response is, கண்டிப்பாக நான் உதவி செய்கிறேன். Certainly I will help. Slide 7 focuses on time and duration. எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? To ask how long a trip takes, say, அங்கு செல்ல எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? How long will it take to go there? You can answer, அங்கு செல்ல 1 மணி நேரம் ஆகும். It will take 1 hour to go there. On slide 8, we look at feasibility, முடியுமா? To check if a meeting is possible, ask, இன்று மாலை உங்களை சந்திக்க முடியுமா? Is it possible to meet you this evening? A positive reply is, ஆம், நாம் மாலை 5 மணிக்கு சந்திக்கலாம். Yes, we can meet at 5 o'clock in the evening. Slide 9 is perfect for when you need someone to repeat something politely. You say, தயவு செய்து மீண்டும் கூறுங்கள். என்ன சொன்னீர்கள்? Please say it again. What did you say? The reply, நான் நாளை வருகிறேன் என்று சொன்னேன். I said that I am coming tomorrow. Now, let us look at slide 10 and see how these questions flow naturally together in a real conversation. Speaker A asked, இந்த 2 பேனாக்களில் உங்களுக்கு எந்த பேனா வேண்டும்? Which pen do you want out of these 2 pens? Speaker B replies smoothly, எனக்கு அந்த நீல நிற பேனா வேண்டும்.
இது யாருடையது? I want that blue color pen. Whose is it? Wonderful job today. If you want to take your language journey to the next level and practice reading, writing, and speaking one-on-one, connect with me immediately to grow your language skills. உங்கள் மொழி திறனை வளர்க்க என்னுடன் உடனே இணையுங்கள். Book your personalized lesson with me directly on Feasibility today. Thank you for watching and மீண்டும் சந்திப்போம்.